Boss TV, where inspiration strikes. Shiza Shamamba, Javier Shamamba. Kuita polingo ele kinango ya likere. Aozo kisingana montemeske pote koza la se. Boris Mpani. Chuma. Didier Pereira. Boss TV, where inspiration strikes. Taa zimewaka, taa za burudani. Boss TV. Naam, na tumai popote pale ulipo ndugu mtazamaji wa Boss TV, ni wakati mwingine kuweza kujumuika nasi kuweza kupata taarifa zetu za asubuhi ambazo tunakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Ikiwa leo ni tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2021, mimi nitakuwa mwenyeji wako Anton Aroshee, bila kumsahau mwenzangu kwa upande wa lugha ishara Felix Otieno. Naona wenzangu bado sasa naona walikuwa nakwenda mbio kuandaa, na kidogo naona mitambo yetu hapa, naona mambo yashakuwa sawa. Wadau katika sekta utalii kutoka eneo la Pwani Kusini wamepongeza hatua serikali ya Uingereza kwa kuondoa nchi ya Kenya katika orodha ya nchi ambayo Uingereza iliwekea vikwazo vya usafiri mapema mwezi wa Aprili mwaka huu kama njia ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona baada ya ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo hatari vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Maamuzi hayo ambayo inatazamiwa kufuatwa kuanzia leo saa 10 usiku italeta mwamko mpya katika sekta ya utalii ambayo imeonekana kudidimia kutokana na makali ya virusi vya corona, huku muungano wa miliki wa hoteli eneo la Diani wakilialika hatua hiyo. Of course, the pandemic has been tough for all businesses throughout this country and throughout the world. And what's the most determining factor for any business to stay afloat or survive is how they can handle themselves during a pandemic. Of course, for most businesses around the world, this has been the first time they've had to deal with a pandemic, especially the newer businesses which have been, newer than, say, the flu of the 1900s. Miongoni mwa nchi zilizobahatika kuondolewa vikwazo ni Misri, Maldives, Uturuki, Sri Lanka, Oman, Bangladesh na Pakistan. Aidha, mwenyekiti wa muungano huo Bobby Kamani amesema tegemeo lao tangu vikwazo hivyo kuwekwa wamekuwa wakitegemea watalii wa ndani. As a hotel, trying to remain afloat has been something that, of course, us as well as all of our fellow hoteliers on the south coast and in the country have been trying to do. Keeping recruitment at a minimum has been one of the challenges because hospitality generally as an industry is something that is very labor intensive. We're used to service with a smile, and then when you have less people giving those smiles to your tourists, it also affects the experience that they're having. We've had to have members of our team multitask. We've had to look at ways of reducing costs. The pandemic in a way has also opened our eyes because running a lean organization is something that you should have been doing even before a pandemic. But a pandemic has forced us to now look at newer ways of reducing our costs and increasing our revenue points, increasing our profits. So in a way, the pandemic has also taught us all to be a lot more efficient. Baadhi ya mwamko zilizowafikiwa sekta hiyo ni kwamba ndege ya kifahari ya Dutch Airline inatarajiwa kuanzisha huduma za usafiri kutoka Amsterdam hadi Mombasa kuanzia mwishoni mwa mwezi ujao. Well, for us, we're not looking at Diani as Diani Reef. We look at it as a destination. We do well, our neighbors do well, and vice versa. So the first thing I'd say is, the one thing I'd like to promote is that Diani as a beach destination has been voted as one of the top 10 destinations in the world. So let's start there.
let's get the clients here to Diani Beach, and then they can make the choice as to which establishment they would like to stay in. I think if we take it as stakeholders as opposed to individuals, and if we promote the destination together as a community, I think we can go a lot further. Kadhalika wafanyikazi wapatao 220 tayari wamekwisha pokea chanjo dhidi ya virusi vya corona. Extension of the Ukunda airstrip and perhaps a terminal coming there. I think Ukunda airstrip or airport should allow regional flights to come in, and perhaps Moi Airport can continue to be bringing the international flights in, but it would go a long way if we could have the likes of Ethiopian Airlines flying directly into Ukunda from Addis Ababa. I'm waiting to see that happen, and I think the day that happens, I think we've got some even bigger success stories to talk about here. Charles Omondi, Boss TV. Charles Omondi kuhusiana na masuala ya utalii hapa mkoani Pwani, ambapo ni taarifa ambayo ameweza kuiandaa baada ya kuiangazia na kufika katika maeneo ya Pwani Kusini hapa mkoani Pwani. Na katika taarifa nyingine, mwanaume mmoja amefikishwa mahakamani Mombasa kwa madai ya kuingiza bidhaa humu nchini kupitia bahari Hindi tarehe 22 mwezi huu wa Septemba kwa kutumia mashua ndogo yenye sajili MV Mvita na kufikia meli moja iliyokuwa mpakani mwa Kenya na Somalia. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa tena mwandishi wetu Charles Omondi. Yusuf Mohamed Abdalla anadaiwa kuingiza mali yenye thamani zaidi ya shilingi 1900 kinyume cha sheria akiwa katika bahari Hindi akitumia mashua yenye sajili MV Mvita kisha kupakia mafuta aina ya simsim na nyaya za kopa. Ukiwa ni master wa vessel ambayo ni Mvita mafeni, umeingisha hizo bidhaa magendo ambayo ni tani 17 ya scrap metal ambayo ni na zingine 77 jerrycans za simsim oil ambayo ilikuwa ni lita 20, ambayo zote zilikuwa na thamani ya shilingi 908,000 na 64, ambayo zilikuwa zinatoka kutoka Jubaland State of Somalia, ambayo zilikuwa zinakuja Mombasa Port of Kenya. Aidha, katika taarifa kutoka kwa kiongozi wa mashtaka ni kwamba mshukiwa alikamatwa na jeshi la wanamaji waliokuwa wakishika doria baharini. Hata hivyo, mshukiwa amekana madai hayo mbele ya hakimu mkaazi Rita Mwai na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 au mdhamini kiasi sawa na hicho. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 7 mwezi ujao. Charles Omondi, Boss TV. Naam, tukizidi kusonga mbele katika taarifa zetu za asubuhi ambazo kujia kila Jumatatu hadi Ijumaa, taswira ya kaunti ya Mombasa kuhusu ajira miongoni mwa vijana wenye masomo ya wastani hudhihirika katika sehemu tofauti. Mfano mzuri ni eneo la VOK kwenye eneo bunge la Nyali, ambapo idadi ya wanaochokora taka ili kujipa lishe ya kila siku ni vijana. Mwandishi wetu Charles Omondi na maelezo zaidi. Kaunti ya Mombasa imejizatiti kuweka mandhari ya kupendeza hasa unapoingia mjini kupitia barabara ya Jomo Kenyatta, ambapo kupitia ufadhili wa kampuni ya kibinafsi ya kutengeneza samadi ya Mombasa, sura katika mzunguko wa makupa inavutia kufuatia mapambo ya kipekee eneo hilo. Upanuzi wa barabara zinazotoka na kuelekea mjini pia ni hatua kabambe ya kupunguza msongamano wa magari hasa wakati wa jioni. Ila eneo la VOK mrundiko wa taka inazidi kushuhudiwa licha ya mamlaka ya kaunti kupendekeza maeneo ya Vikwatani, hali ambayo huenda ikazua mkurupuko wa kipindupindu au hata uchafuzi wa mazingira kufuatia mvuke wa moshi.
Vijana wengi ambao kwa njia moja au nyingine wamekumbwa na changamoto hususan matumizi ya mihadarati na hali ngumu ya maisha wamejipata katika hali hii kusaka riziki pamoja na chakula. Kwa majina naitwa Wycliffe Ochia, mimi ni mkazi wa VOK, ndio maana unaniona mahali hapa. Sababu ukiangalia kazi zenyewe sikumaliza shule, sasa inabidi natafuta riziki hapa kulingana mimi sina wazazi na mzazi mmoja tu na nilizaliwa peke yangu na sina ukoo wa familia, ndio inabidi sasa nifanye vitu kama hivi sababu sina tegemeo kwa mtu, labda niende nikamuombe, na ninajivunia kwa hii kazi sababu yanipatia kipato ya riziki, lakini kazi hii yenyewe pia haitufai. Hata hivyo wengine wamelalia talanta zao ikiwemo usanii. Maneno haya mimi naweka wazi, vijana wa mtaa tumejaliwa na vipaji, sio kusizwa mkumbavu kwa akili, bali na preach na fukuza hadi majins, pendi varais nitakuwa tu jangili, chunga utakufa tu mapema ukiwa bado kijana. Wewe mwana dada unazunguka vitandani sababu ya mikwanjo mishia hadi tamani kila mtu anakudanda. Maisha ni gharama, ukipenda varais utazama kwa mchanga my brother. Shida zimekuganda, umeenda kwa mganga kutafuta msaada, ufukara umekuchosha kushnyumba za kupanga, bala kwenda kwa gorofa umeregea kwa vibanda. Mama nakushukuru kwa kunizaa kidume, ingawa maisha magumu najitahidi kisabuni, na mimi nitatusua naonekane mwana mume. Mama shida zimenipodoa, nimekuwa mozi kama kaa, leo naziondoa meremete kama star, nisiwe kama nyoka kila wakati kutambaa. Ndugu na jamaa naelimisha kwa mitaa, haya maneno yangu sichukulie ya mizaa. Mimi ndio kioo cha jamii, najua unanisikia, tega lako sikio maneno nakwambia, usiyapuuzie mwisho ukangamia. Akili sipotumika ni sawa kudharauliwa, mayatima na wajane wamebaki wakilia sababu wapenda wao washatangulia. Hakuna kuwashughulikia, wamebaki na dunia huku wakiangalia. Baba kutambua hili ni jukumu langu, leo naweka wazi kupata ulezi wako, unataka niwe jambazi nipe sababu yako, kulea kama mzazi hilo ni jukumu lako. Charles Omondi, Boss TV. Naam, tukiachana na taarifa kuhusiana na masuala ya mahakamani, sasa tunaingia katika taarifa ambazo zinafungamana na masuala ya siasa, ambapo chama cha KANU kimekita kambi hapa mkoani Pwani kwa madhumuni ya kuwarai wananchi kukiunga mkono kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mwenyekiti wa chama hicho Gideon Moi amesema uungwaji mkono wa chama cha KANU katika eneo hili utasaidia pakubwa taifa hili kurejea katika hali yake ya amani na umoja. Amesema haya baada ya serikali kushutumiwa vikali kwa visa vya wananchi kupotezwa bila kufikishwa mahakamani. Mwandishi wetu Bright Mondodo anatanabaisha. Baada ya ziara ya kaunti ya Kwale hapo jana, leo imekuwa zamu ya kaunti ya Mombasa. Mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi akaomba wakazi kumuunga mkono kwenye azma yake ya kuleta amani na umoja nchini. Na nilisema wakati tulikuwa huko Wasingishu, huko kwetu Bonde la Ufa, kwamba we have and I have no business at all with the loud minority. I have every business, na lengo langu yote is to the silent majority. Na ya kamwe ndio kubadilisha maisha ya watu wetu for a better life. The details utasikia.